হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি সকলে ভালো আছেন। আজকে আমরা বাইক ট্যুরে যাব যমুনা সেতু, চায়নাবাদ, সিরাজগঞ্জ। তো আমাদের জন্য সামনে আরও 3টা বাইক ওয়েট করতেছে, সামনে গিয়ে দেখা হবে। পেছনে একটি অ্যাক্সিডেন্ট দেখতে পেলাম। একটি কুকুর রাস্তায় পড়ে মরে আছে। সো কুকুরটা একেবারে গাড়ির চাকার তলে পিষে গেছে। এরকম অ্যাক্সিডেন্ট জানি আমাদের কার সাথে না ঘটে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে মাফ করুক। এখন আছে দল্লা, মির্জাপুর থানা। দেখতে পাচ্ছেন রাস্তায় প্রচণ্ড ধুলা। ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কের কাজ এখনো শেষ হয়নি। মির্জাপুরের পর থেকে টাঙ্গাইল পর্যন্ত এখনো অনেক কাজ বাকি আছে, বাট এখনো ব্রিজের কাজ চলতেছে। এই জন্য কিছু কিছু জায়গায় প্রচণ্ড ধুলা। সো দেখতে থাকুন। A few moments later. I keep telling myself, but I don't wanna let you know. Is this what we become? Strangers on the run, looking for something, chasing the sun. All those days trying to find a place, a place where you'll make them just be alone, be alone. All those nights lying by your side, like it's a vibe, feeling it shine under your spotlight. 5 minutes later. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
প্রায় 100 কিলো বাইক রাইডিং করার পর এখন সে আমাদের গন্তব্যস্থল চায়নাবাদ সিরাজগঞ্জে এসে পৌঁছালাম। জায়গাটা অনেক সুন্দর। এগুলো দিয়েছে আপনার পারগুলো ভেঙে যায়, এই জন্য এই বস্তাগুলো দিয়েছে। অনেক সুন্দর। এই পাশে ওই যমুনা সেতু দেখা যায়। Yes, I sink finally. Someplace I found peace in the dark of night. Tabletops counting nerves in the early hours. Stone cold inside. Banging drops, dancers, never needing answers. We wander all alone, but we can't find the street lights call. ফেরার পথে টাঙ্গাইলের এলেঙ্গা অনেক সুন্দর একটি পুকুর, তো সেইখানে গাড়ি ব্রেক করে গোসল করবো এখন। অবশ্যই সেটাই বলবো, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিন, এবং যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। সো আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।